Всем привет, это как всегда Игорь, мы начинаем прохождение, приятного просмотра. Начинаем. Новая игра. Сложности нет. The skies are finally clearing up after a light rain fell most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Baswud Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. И сразу музыку. Замечательно. Я его вырежу. I'm feeling around for something but every radio station playing wrong in my head. Keep coming back. Да, я не знаю, я про игру, как обычно, ничего не знаю. Два к на максималках. Ну, это какая-то фантастика научная. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Будем здесь стоять, ждать. Бегать он не умеет. Давай площадка, где тропинка. Funeral isn't for a while, and I'm not gonna walk into town. Какое жесткое ограничение, куда мне можно. А, он машину тропинку закрывает просто. Вот тропинку. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Welcome back to Baswud, Sam. Welcome back to Baswud, Sam. Компания не хочет, чтобы ее щедрость осталась незамеченной. Ну, красиво не поспоришь. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Кладбище. Басвудская речка, Басвуд, шахта, Басвуда. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Strange to think of Basswood without its mine. Грохот какой-то. Этот тихий шахтерский городок был основан в 1865 году, после чего быстро вырос с развитием угольной промышленности. В период расцвета Басвуд был главным угледобывающим центром Западной Виргинии.
а его главная шахта считалась одной из самых производительных во всей стране. Кроме того, Басвуд может похвастаться прекрасной природой, ведь город расположен у самой Апалачской тропы, маршрут который тянется на многие сотни километров. Басвуд — это яркий образец западно-виргинского городка, который не забывает прошлое и смотрит вперед в светлое будущее. Всем? Симпатично. Знак опасно. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Знак надежный. Повесил и типа все, тебя снял ответственность. Спасает туристов и охотников от медведей. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Маршрут открыли 3 года назад за попузами. А что такое? Чего не работает? A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. В живописных горных лесах Западной Виргинии обитают олени, белки, летяги, лисы, полевые мыши, кролики, летучие мыши и многие другие виды животных. По всему штату встречаются рыси, кабаны и даже черные медведи. Работники удаленных от городов ферм периодически видят пум. Пум. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. На всем протяжении охоты вы должны иметь при себе все необходимые лицензии и документы. Охота в состоянии алкогольного опьянения запрещена. Охота в период получаса после заката и получаса до восхода запрещена. Нет, я не понимал. Топ. Тоже смотровая площадка. Я думал, куда-то видео дорога, типа I мостик. used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Гений, что ли, какой-то? I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works
works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Да, кстати, в последнем ролике Far Cry 6 звук запорол. Надеюсь, сейчас будет нормально. Почему-то второй микрофон включился. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Очень надеюсь, что на поминки ты успеешь. Я буду в баре.
Lost the signal. Some things never change. Интерактивное кинцо. Коротенькое вроде. Кстати, она сейчас в Стиме. 75% скидку подает. 55%. Дочь Ника. Представляю, каково есть сейчас. Muley, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. It's your call. Подтвердить это выбор.
I wish it didn't happen too, Bug, but sometimes life just isn't fair. I thought he meant something to you, too. He did mean something to me. He was my best friend. But you can't fix this by trying to force pieces that don't fit together. Whatever. I'm tired. If my mom asks, tell her I went home. Не знаю, правильно, нет. Но всегда сомнения, когда в игры с разными выборами играю, всегда сомнения. Ну, а как они не могут быть? Для этого они есть эти сомнения. Ой, выбор делаешь. Для этого и Might as well создано. talk to Walter. I'll have to sooner or later. Whoever said you can judge someone by their car never met Tara. Горение. Хорошо, не только медленно ходит. Вот это неудобно действует как-то. Some of the police force stopped by, which means most of the police force stopped by. На капоте задом наперед написано. Вот зеркальное отражение. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Baswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Что у нас тут еще? Плакат какой-то. Да что-то плохо One of Nick's работает. favorite matchups. Might be the first game he'll miss. Я думал, там какие-то зомбаки нарисованы. I'm not ready for this. Here we go. Загрузка. Загрузка. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right?
As if you aren't. Well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Joel started it. I was just standing here. Well, he started it, and if you push him, he'll finish it. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? В дневнике появилась запись. Где запись? That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Oh, you read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Now, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce, but anyone can see she's taking his death hard. Kathy, Sam, you actually came. You got some nerve. Joan texted me. Says she already went home after you upset her. I was just... I don't know. Look, Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Я ей не подкидывал, да наоборот сказал, не знаю ничего. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path? You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You'll probably save some lives, you know. Hi, Dad. I'm Yuli. You piece of... Language. Is that a wedding ring? I'd
Didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... it feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. He was more her best friend than a dad. Look at us. Bug was so small back then. Как вот это, вот. Those two were a great team. Хорошая команда была. Что за команда? Ну, знаем, наверное. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Happier times. Давай посередине показывай. Не хочешь снова показывать. О. Wonder who took that picture. Интересно, кто снимал. Все? Верхний нельзя. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Там музыку слышно. А мне тоже вырезать? Или нет? Не знаю, пока не сгружу, не знаю.
Should I have brought flowers? Do people expect me to? Давай тоже споем. Все расселось. Анна. Nick and I spent so much money on this machine. О, нажимаю, что таки разум. Can't believe this whole thing's still working. I thought it was 4,000. That's what Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. damaging in the long term. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! I've missed you. Why'd it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old-timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5 if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wanted to help. I was trying to make things better. You always do. Try, at least. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's... Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. It started to get serious. But I think it's only now I realize
how much I cared for him. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. It's hard for me to really just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, throw away. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I wanna do it alone. I played that stupid song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper. Christina's. It was honestly nice seeing you. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. It's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up after what happened. I've never known Tara to not take over a conversation. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Поддержали, так поддержали. Это незнакомая личность. Посмотрим, эти что тут, людишки. Это же незнакомые личности. I didn't know you read Dickens, Ethan. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Not really. You just quoted him a couple of times and I thought it sounded good. Да нет, давай вот это. Walter can be overwhelming Then you at should read times, Great Expectations. but he means well. It's a masterpiece, plain and simple. Нас же сюда позвали. О, это что такое? It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. It does look tempting. It does look tempting. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting.
To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He got married young and had a kid. Then broke up and dated my ex. And they were happy. In love. Anna clearly cared about him a lot. Oh, my boy, you can't compare lives, just like you can't compare pain. They just simply are. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. I'm the one dwelling on these things. Wakes get sad. Very sad. Death and drinking is a heady brew. Still, I'm showing jealousy for a dead man. Not the best look. Some would say being honest with yourself is the only way to honor friends. How's the family taking it? Kathy seems haunted. Spread overly thin, and I saw Joan storming off. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. Надо было нажать, он не терялся. Может, еще бы что-нибудь рассказали. Может, вообще бы то есть что-нибудь рассказали. Может, что-то с ним не то было в последнее время. Кидаться решил. Один за одним. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? I am so very sorry. You stuck in existence, stuck in my head, just a terrible state you're in. Get your anger and sarcasm out of your system. Better you take it out on me than anyone else. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Не знаю, что он там наделает. Поднять тост. 9:15, 9:30 договорились встретиться. No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay. What kind of
monsters have a checkout at 9. What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Ugh, I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Late for checkout. They can wait a bit more. На улице так светло. А там темно должно быть, 9 утра же. Oh, my head. How many of these did I take? Видимо, много. God, what a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Хотя я не знаю, сколько у него было. Вначале не обратил внимания, сколько у него там было. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. Библия. Please let there be water. Что ты, блин? Как-то вот эта фигня работает неудобно. No more beer. I need water. No food. I'll just throw it all up. Is that... No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. Вон же лимонад есть. Тут больше ничего. Другое ничего не хочет брать. Вон лимонад на второй полке стоит. No water, of course. Я нажимаю. Вперед идет, ничего не срабатывает. At least it won't take me long to get my things. Рубашка. Вот это уже нехорошо. That's not good. That's... Where did I get this? Вот это очень нехорошо. What did I do? Это кто еще? Я не управляю. Камера немного управляет, бегни. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Find the way to calm down.
Надо в порталы бежать. Не знаю, что это такое, надо их оббегать и управлять. Но он сам бежит, я в сторону просто нажимаю. Кто это там идет за нами? Глубокий вход. Я промахнулся, я уже не нажал. Глубокий вход. Опасно. Сзади. Я убийца. Тюрьма. Сдаться. Надо успокоить. Можно остановиться? Наверное, сдаться надо. Что такое? Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Нужную дверь, наверное. Или я просто врезаюсь в дверь какую-то, поэтому проигрываю. Нет, надо себя в руки взять, не знаю, что я делаю. Опасно. Дяди, не сзади, не сдаться, а сзади. Я в дверь задеваю. Может сдаться надо даже. Надо в следующий раз попробовать. Да. Что такое красный уже стал? Совсем уже паникует. Нет, не так это делается. Я проиграл, да? Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Нет, все нормально вроде. You're doing good. Really good. You're almost there. Будем вспоминать, что произошло. Зеркало, зеркало. Focus. Choose. Act. Deliberately. Нервный. Это в пол смотрит. Это, наверное, спокойно. If I run, I'll keep running. And you face what happened. Answers. Вот этот выбор. Даже на вид выглядит лучше. Hide. It's never happened. Прятаться. Going on. Get far away. Don't think. Just go. Far as fast as I can. Я уже. Yes, answers. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. I can't just run from whatever this is.
So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Он такой. Вторая личность. Это был не ответ на вопрос. Могло быть и хуже. Не знаю, могло быть или нет. Мы же не знаем, что произошло. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Играем журналистом-детективом. Давай химия. Взаимодействовать нельзя. Пивные кейги. Семейное фото. Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. В дневнике появилась новая запись. I remember seeing this before. A long time ago. Бюро находок достижений. Теперь лимонадик, освежись. Вещи-то взять нельзя. Вот это можно. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Не всегда понятно, где можно взаимодействовать, где нет. Потому что оно как-то так кривовато работает, это взаимодействие. Надо каждый раз прям очень четко наводиться, чтобы работало. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Расследование. В отеле у меня случился приступ паники, в чем причина обезвоживания, горя, возвращение в Басвуда, и от крови на рубашке легче не стало. Вчера что-то случилось, но я до сих пор не могу ничего вспомнить. Я всегда полагался на свою память и разум. И сейчас они тоже не подведут, надо только вернуться в бар и восстановить картину произошедшего. Ого. Кого-то не нашел. Когда-то она меня бросила, изменилась бы моя жизнь, если бы она тогда сказала да. Снова ее увидеть, это будет нелегко, и все же часть меня с нетерпением ждет этого момента. Правда, остальное... Я хочу одного развернуться и уехать. Анна и Ник. Вот клише так клише. Стоило мне уехать из Басвуда, как мой лучший друг и моя бывшая стали встречаться. Я даже не знаю, что об этом думать. С другой стороны, странно, но благодаря этому у нас стало больше общего. Она единственная понимает, каково мне без Ника. Мы с Ником дружили с самого детства. Он был моим единственным другом. 2 года назад, когда я ехал из Басвуда, я пропал из его жизни, а теперь он пропал из моей жизни навсегда, потому что умер. 2 года назад я сбежал из Басвуда, оставив позади работу в небольшой местной газете, толпы возмущенных людей и неудачные отношения. Ушел и не обернулся, а теперь еду назад на похороны лучшего друга. Что может быть лучше, чем взглянуть в глаза ошибкам прошлого у могилы друга? Все тот же город, все те же сомнения и парадоксы. Остаться или сбежать? На этот раз я сделал другой выбор.
Джоан уверена, что смерть ее отца была не совсем случайной. Я понимаю, почему ей так хочется в это верить, но во мне проснулось чувство ответственности. Я посоветовал ей успокоиться на эту тему, еще бы самого себя теперь убедить. Встреча с Анной застала меня врасплох настолько, что я даже не спросил ничего про обстоятельства смерти Ника. С другой стороны, возможно, это и к лучшему. Конечно, стоило бы собрать вещи и уехать, но я уже не могу. Сначала я должен выяснить правду. Денис, не знаю, как правильно у них ударение станет. Денис, наверное. Айтишник и мой бывший коллега по газете. Он всегда был раздражительным и язвительным и держался особняком. Друзей в Басвуде у него немного, у меня тоже, но это еще не значит, что мы с ним родственные души. Бармен из тихого городка больше слушает, чем говорит. Вероятно, бар Риттона — единственный преуспевающий бизнес во всем Басвуде. Что там за присказка была, мол, все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная несчастлива по-своему. Немного же времени потребовалось семье Итана, чтобы найти свой вариант несчастья. Я же прочитал. День, когда Итан выкупил бар в Колминерс, Хэвен устроили большую вечеринку. До этого он много лет работал там за стойкой, а теперь наконец-то стал полновластным хозяином. На глазах Басвуда в кои-то веки воплотилась в жизнь типичная американская история успеха. Упорный трудяга достиг своей скромной мечты. В тот вечер в баре Яблоку было негде упасть. На праздник собрался буквально весь Басвуд. Не было только Селесты, младшей сестры Итана, она так и не пришла. Итан ждал ее до самой ночи. Он хотел разделить с ней эту бутылку. Понятно, не шампанское, но это была самая первая бутылка, которую он купил в статусе владельца бара. И она была только для них двоих. Но на утро бутылка так и осталась стоять на полке неоткрытой. Кристина, хозяйка кафе, сказала, что Итан и Селесты на следующий день поругались у нее на глазах, а в детстве это были как не точно, а ниточка с иголочкой, заметила она, качая головой. Ведь и правда странно, ты столько лет ходил в бар, а Селеста так ни разу не было. Сколько лет прошло, а Итан все хранит эту бутылку, может, в памяти о самом ярком дне своей жизни, а может надеяться, что однажды они с сестрой еще посмеются над одной шуткой и отпразднуют его успех. Назад. Из всех, кого ранил мой отъезд из Басвуда, Джоан заслужила это меньше всех. Она была совсем маленькая, она моя крестная дочь. Но быть единственным другом одинокого ребенка очень непросто, я не справился. А теперь без отца ей будет еще тяжелее. Злиться, страдает, вечно упрямится. А ведь когда-то она жалует, что это я упрямый. И еще одно: не терпит вежливых и ничего не значащих слов, даже таких, к которым стоило бы прислушаться. Мой старый начальник, я бы сказал, что он научил меня всему, что я знаю, но если учесть результат, это будет так себе комплимент. Я всегда уважал Уолтера. Редкий случай, он искренне верит, что должен работать на благо общества. Даже не ожидал, что буду так рад повидать этого старого шутника. Пью в городе недавно, но он умеет входить в доверие людей. С другой стороны, он фармацевт. Этот навык ему необходим. Все равно приятно, что он нашел время прийти на поминки Ника. Когда шахта закрылась, все басвудские шахтеры остались без работы, и лучше их не провоцировать. Деклан работает в местной полиции. Я смутно помню его еще в школе. Он тогда много дрался, часто вступался за тех, кто послабее. Неудивительно, что он стал полицейским.
Старый администратор, я не знаю, что это такое. Та самая странная коллега, которая есть в любом офисе. Ей нравится абсолютно все. Динозавры, любовные романы, телевангелисты, теории заговора, рисовые печенья, необычные названия улиц. Обо всем этом она готова говорить часами. У Тары что на уме, то и на языке. Из нее вышел бы ужасный шпион или серийный убийца. Или наоборот прекрасный. Кэти с Ником рано поженились и быстро развелись. Сомневаюсь, что я ей хоть когда-то нравился, хотя я и стал крестным отцом их дочери. Возможно, от этого стало только хуже. Кэти так и не простила меня за то, что я исчез из жизни Джона. Джон. Статистика. Вы еще не приняли важных решений. Это все обычные решения были. Ничего не знаю. Стаканчик. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? А мало ли кто. Это же бар все-таки не один был. Бутылки под пиво. Касса. Бабра. 5 минут. Я просто, наверное, грязный. Я думал, 5 минут крови. Записка. Стол прокинутый. А, тут вообще уже бойня была. Did I do this? Sorry, Nick. Тоже я. Прости, Ник. Это так неудобно. Не хочу в паку наиграть. Даже не помню, хоть раз в жизни играл в него или нет. What knocked this clock off the pillar? Показать статистику друзей. Нет у меня друзей. Статистику их показываю. Вон и кровь. These were sent scattering. Someone thrown into them? Даже не прибрал. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Ripped. Did this happen yesterday, or was it always like that? It seems there was a fight. That could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Кстати, а как тут сохранение происходит? Как играть, чтобы снижать звук? Там-нибудь автосохранение вряд ли. Целиком надо игру пройти. Глупо. Дико как-то. Ничего больше не нашел. Что еще найти? А, вот можно еще включать так. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. У него еще и ствол был. Давай, изучай. Да что ты, блин, какой? The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Could be the same blood that was on my shirt.
Да тут я как-то маловато, у тебя гораздо больше. Flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. Вроде все. Что ты еще пропустил, значит? А вот. Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Кирл, владелец, аптека. Пить побольше воды помогает от головной боли. Hugh's business card. Wonder why it's here. Ты, может, уронил. Кто его знает. Визитка. Это еще пропускаем. Побитые, разбитые. Ты, видимо, пропустил. Застук. Застук. Кто-то идет? Вроде ничего нет. Просто непонятно, пропустила что-то, нет. А, вон кепка. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Yeah? Посинело. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. My memory ends here, but there's two glasses. Who was here with me? Не знаю, я здесь сидел. Я уже ответил. Drinking on my own. When someone approached me, I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. И зачем я нажал? Он был все за и против здесь. Или это все правильно? If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Не надо было нажимать. Да, вот так начали драться. Потом колонии полетели. Ко входу. Нет, какой ко входу? Колонии. Да нажимаю же, почему так? Something hit the pillar with enough force to make the clock fall.
a person thrown into the pillar would do it. Блин, почему ничего не появляется? Я еще не выбрал. Надо просто посмотреть сначала. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Да нет, скорее всего, туда. Столы-то там. Диван, может, и давно был порван. При том, что он не валяется. Все вроде целое, нормально. Тут диван, может, любой давным-давно порвался. Да что такое? Почему так неудобно? Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Отсюда вон кепка там валяется. А, вон, наверху я ищу. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. В смысле? Все правильно. Я просто хотел... Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Все правильно, база. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. Если кепка валяется, это скорее всего его кепка и валяется. Не дрались. Я думал, следы крови. Похоже, на сцену полетел. Тут же он растоптан, по ней топтали. Кепка может и просто улететь. Здесь бутылки вообще могут тоже просто разлететься. А там именно топтались. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. А может быть к бару, потом туда, потом туда. Можно? Потому что он сказал One правильно. hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Отсюда нельзя уже никуда пойти. Нет, последняя точка. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Тут его браслет валяется. Я что, совсем не подрался? Ну, не похоже, что сюда. Ну, это, в принципе, это любое может быть. Он может сам тут грохнулся. Хотя это... Ну, он мог бы грохнуться. Довольно никакой был. Аптекарем вряд ли здесь не похож. Здесь просто валяются. Тоже мог просто упасть. Кепка тоже могла просто упасть. Да, кровь же мы на сцене видели. В отеле у нас случилось преступление, я не помню, понятно. Дневник. Здесь же мы кровь находили, да?
Автомат может не стоять на месте, просто кто-то подошел, дергал. Ну, вот это, который с кепкой. Визитку он сам мог потерять. Уронить. Больше там бутылки, а тут именно разбитые все. Ладно, так делаем. Да, мне кажется, так. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. I have the complete picture now. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Meet me later at Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Не знаю, может лучше было остаться и спросить. Ну ладно. Заканчиваем. Интересно. Ну, интерактивная киношка. Была бы озвучка, было вообще шикарно. Центр Басвуда. Да, хватит уже. Почти 1,5 часа. Да и мне на работу скоро идти. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? There's that coffee date with Anna. Anna might have to wait. I want to see if anyone has seen Dennis first. I don't know, I'll play it by ear. Just remember she's expecting you. She's extending the olive branch. Don't drop it. Нет, все заканчиваем. We still have time before meeting Anna. Might as well ask if anyone saw Dennis. Мне казалось, мы на 9:30 договаривались. Мы встали в 15 минут. Было 10. Ладно, давайте закончим. Скоро увидимся, скоро продолжим. Мне нравится. Интересно. Интересно, очень интересно. Надеюсь, правильные выборы делал. Надеюсь, все удачно сложится, и мы все узнаем. И разберемся. А сейчас закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.